Champeshwar Temple, which is our today's destination, is a house for over 200 tortoises, can be an energetic and enjoyable break from your daily life. Hello friends, welcome to the brand new vlog. I'm Rajashree and today I came here at Champeshwar to Champanath temple. So let's visit with me to the Champanath temple at Champeshwar. At the at the entrance there is a Hanumanji temple. I'm showing you. Now we are entering to the temple. This is the temple I'm showing you. First, we discuss how to reach this tortoise house. If you use airport connectivity, the distance from Bhubaneswar airport is 72 km. If you use railway connection, then Bhubaneswar railway station is 70 km and Cuttack railway station is 45 km. Now, for bus connectivity, Cuttack Badambari bus stand is 47 km away from this place. Many buses have stoppage at Champeshwar temple. Now, we will talk about when to visit this amazing place. This place is switchable to visit at any time of the year, but at Shravan month, that is July-August, many people gathered here for the Shravan festival. You can see the temple at my back. The establishment of the temple is very controversial. Some believe that it is established at the Dharma dynasty between 8th and 9th century AD. Now I am entering to the temple. This is the deity of Champanath temple. According to historians, the temple belongs to the era of King Jajati Keshari, dating back 1000 years.
facts about the temples from its pujari. जय राम राम कृष्ण के सब मुरारी रक्षा करंतु दीनबंधु धन्यवाद माँ आपने पूजारी पूजारी अच्छा बोलो अपने एठी मत तो आज आम स्थानीय लोक आज 70-72 हो गला एते केते वर्ष हेला हेगला सबुदिन तो बाल्य जीवन ठाकुर को सेवा कर चलती अच्छा ए मंदिर तो बहु पुराना बहुत पुराना यहाँ बहुत दिन पुराना ठाकुर हरि एवं हर केते वर्ष हेला ये से द्वापर जुगर शेष भाग रे मंदिर अवस्थित अच्छा अच्छा श्रीकृष्ण भगवान राजत्व करते शेष भाग रे मंदिर उपस्थित बाणासुर थिला तांके संगे श्रीकृष्ण भगवान समर युद्ध होता तापर पुणी समाधान बाणासुर कन्या उत्साह उत्साह श्रीकृष्ण भगवान पुओ नहीं अच्छा अच्छा प्रतिष्ठा करथिले अनंत नारायण सिंह तो राज्यर राजा अच्छा अच्छा तांकर स्त्री आज्ञा रानी माँ कहते कनक देवी अच्छा ये वस्तु हूँ ये हरिहर क्षेत्र श्रीकृष्ण भगवान बाणासुर युद्ध होता कन्या पुत्र आदान प्रदान भितर बाणासुर भिक्षा करथिला हरि एवं हर उभय को एक आसन मु सेवा करी तेणु ठाकुर तार कथा रक्षा कर आज पर्यंत बाणासुर जीवित रही उभयंकर भक्त हो गले अपना नाटा घनश्याम रावल अपने वार्षिक उत्सव वार्षिक को उत्सव प्रत्येक मासर उत्सव अच्छी प्रत्येक मास अमावस्या संक्रांति पूर्णिमा अच्छा शिव विवाह शिव तप और प्रधान उत्सव कोटा प्रधान उत्सव शिव विवाह शिव विवाह कार्तिक मासरे शिवकर मास गोटाक पुण्य मास अच्छा हरिहर चंपानाथ महाप्रभु सदा सर्वदा तो उत्तम भाव प्राप्त कर जहाँ चाहिए से तार प्राप्ति होणु तर नाम आज ख्यात होती अवतार नहीं अवतारी पुरुष श्रीकृष्ण भगवान विष्णु लागलिंग वृक्ष लागलिंग वृक्ष फूल फुटे हाँ से फूल ठाकुर लगे से वृक्ष कुआड़े अच्छे से कोण अच्छी से कोण आस देखिए फल फल एटा ना एगुड़ाक फल से फूल तारी भितर शिवंकर शक्ति रही शिवलिंग रही शिवलिंग लिंग रही पद्म पुष्प उपर शिवलिंग तेणु बड़ा आश्चर्यजनक भगवान फूल उपर अवस्थान कर ठाकुर जगह विशेषत्व विशेषत्व 50 वर्ष तले लगे फूल फुटिला फूल भगवान को पूजा है पूजा तापर से गुड़ाक फल एक वर्ष रहा एक वर्ष रलटा फूल आज तार खसी पड़े 6 पाखुड़ा फूल निर्मित हाँ एरकम रहे या भितर शिव शक्ति अच्छी तार डेम्फ ना या भितर डेम्फ या भितर से फूलटा आनले आप देखिपारे या भितर शिव शक्ति आकार रही तेणु शिव पुष्पी यार नाम आम कहूँ लागलिंग फूल नागलिंग शिव पुष्पी शिवंग लगी गछटा नाम हलो नागलिंग लागलिंग और ए फूलटा हलो शिव शक्ति फूल अशोक फूल गछ अशोक फूल यार फल हाँ हाँ प्रत्येक
पेट रोगी उपकृत ओ ये औषधि गछ औषधिया। Many festivals are celebrated here. Among them, the Shravan Masha festival is the biggest one, which is celebrated here. Other, other than that, every month they celebrate a festival here. मासरे दशमी एकादशी द्वादशी 3 दिन धरी विश्व शांति महायज्ञ हुए। ब्राह्मण मान आसी विश्व शांति महायज्ञ कर नाम संकीर्तन इत्यादि बहुत किसी आसी भजन टजन हुए। 3 दिन धरी एकांत लगी रही था यात्रा चली था। अच्छा चंपानाथ ने अपार करुणा से यज्ञ है যাত্রী ଆଉ বাজা টাজা খাজা সেটা বন্ধ ছিল বন্ধ হয়ে গেল সরকারের অভিমান। You can see this is the main temple, and centralizing this main temple there are 8 temples. These 8 temples are also the Shiva temples. This side is a Ganesh temple and that side is a Ganesh temple. Now we are entering at the main area of the temple. Now we come to the nomenclature of the temple. There is a storyline behind the nomenclature of this temple. Some believe that the deity Champanath is worshipped here. That's why the name of the temple is Champeshwar. According to some other people, there was a champa tree here, and deity Champanath worshipped under the champa tree. For that reason, the name of this place became Champeshwar. Except the deity and the beautiful temple, there are another main attraction to visit this temple. This attraction is the big tortoise and fish. You can see the pond behind me. There are above 200 tortoise and many varieties of fish around. As the Pujari said, this temple is Harihara temple. You can see here all the temples are of Shiva temple, that is for Hara. We know that Hari is Narayan. The local people believe that the tortoises of the temple are the incarnation of Lord Vishnu. Before there were so many tortoises that they cannot not able to accommodate that many tortoises in a small pond, so that they transfer some of the tortoises to other place, and because of the environment change or the water change, anything could be the reason, the all tortoises which are transferred to other place are died. After that, the didn't transfer any tortoises from. At this time, when wildlife is under severe threat with reports of indiscriminate killing, poaching and illegal transportation of animals making headlines every day, Champeshwar, a village, has given conservation a new dimension. This village, declared a place of tourism importance by the state government, is a symbol of community conservation initiative by protecting and allowing tortoises their own free space to reside, breed and flourish. The tortoises have been living here for ages, exemplifying harmonious coexistence of man and animal.
The conservation has been made possible due to the faith of the villagers in our cultural belief, where the tortoise is seen as an incarnation of Lord Vishnu. If you come here with private vehicle, please search with Champanath Temple in Google Map. Though the place name is Champeshwar, Google Map shows another place if you search with Champeshwar Temple.